заехали позавтракать. Это мой омлет. Вы посмотрите, какой ужас у меня у американского мужа. Бэм. Тосты, жареная картошка, бекон, яйца. Vincent, that's no good for you. What's no good? That breakfast, it's very dangerous. Why? Because it's fried potato and bacon and bread. Вот у меня омлет с овощами, с сыром. Ну, ничего не могу сделать, девочки дорогие, ничего. Вкусненько позавтракали с Винсентом. И что мы делаем? Мы сейчас едем в магазин, называется Home and Decor. Мне там в комментариях мои девочки любимые написали, посоветовали, поезжай, говорит, в Санфорд даже адрес дали. Поэтому едем мы в этот магазин Home and Decor смотреть, опять же, что-то для камина, что вообще, что мы там увидим, очень интересно. Я никогда не была в этом магазине Home and Decor, никогда он мне был не нужен, а сейчас вот как-то так стало интересно. Поэтому мы едем вместе с вами. Едет у нас Винсент. Винюша? Hello. Куколка моя. Итак, вот магазин написано Floor Decor, Tile, Woodstone, а я сказала Home and Decor, да, Floor Decor. Все, идем смотреть. Очень интересно, что же там нам подадут, покажут, предложат. Ну, наверное, буду я сейчас поумнее, уж не буду, уж я совсем-то. Ого, вот это вот масштабы. Ну, прям как Home Depot. Вот Home Depot и все. Ой, ну вы посмотрите, Vincent, let's go here. У меня прям, как я увидела, мне аж прям чуть плохо не стало. О, а вот, кстати, для камина, вот, наверное, тоже вот это подойдет. Я думаю, что вот эти тоже подойдут для камина. This is for, that could be for our... А вообще такие даже поменьше немножко. They actually smaller and I like better. Because another one, it was rough. Yeah, I know. I like this. Да, Винсент говорит, мне вот эти больше тоже нравятся. О, that I like too. That's the color. О, вот наши цвета. Чтобы и с полом, и со стенами сочеталось. What I would do. That's what we're gonna get, yes. Let's see how much. Right there. Кстати, вот и цена. Так, Okay, за so it's square feet 7. 29. What is that? Uptown. 129. What does that mean? Well, I don't understand what this is. The different type of product. Product name. Well, I don't know what the product name is, but I guess it's. Даже не понимаю я. Uptown. I think this is Traventine 729. Traventine, that's what is here probably, no? I don't know. Даже не пойму, чего к чему. Ну, наверное, все-таки вот стены 7. Вот это вот. Вот this is I like. Yeah, I like the colors. О, все. See, we agree with you. Yeah, I love the colors. Винсент просто... Я обалдела. Вот этот цвет для камина. Let's find it out. How much it's gonna cost. Yeah. That's... fireplace have to be a little bit different than... А это цвет нашей стены. Видите? Yeah, some of them the same, yeah. Travel time. Traventine. Ledger pen. 6 by 24. Yeah, I think it is. 6 by 24, this is it. Yeah, we need to find out where. $7.29 per square foot. Yeah, So we have to do our square footage. 12 by 12, yeah. Wow, that's cool. Посмотрите, какие души. Нам, конечно, Ивану тоже менять надо. Много чего надо менять. Блин. Полы вот такие шикарные. Вот эти вот полы шикарные. Смотрите, какие. I like this floor. Do you like floor like that? No? Like this. Yeah. That's nice. It's tile too, which I like. Такие вот плитки стали делать под дерево. Вообще шикарные, конечно. А вот тоже под дерево сделано. Тут ванна. Ой, как красиво там, боже мой. Посмотрите. Ой, sorry, baby. Посмотрите, стены с обоих сторон одни, а вертикальная стена, вон какая классная. Как будто те не вертикальные, но вообще сказанула. Ну что, господи, что спрашиваете с меня? Неграмотно, да ярко. Так, здесь тоже очень классная вот эта классная раковина.
Я такая, тырин. Так, а здесь что у нас? Тоже какая-то плитка. Ну вот я так бы не хотела. Это как будто вот, ну, извините меня, такое ощущение, что в клетке в тюрьме. Вот наш, в туалете причем. Вообще какой-то ужас. Ну уж никак не для стола, для письменного, вот это вот. Это, знаете, для чего подходит? Для бейсмента, наверное, где-нибудь, ну, для подвала. Ужас, ужас. Так, идем дальше, смотрим. This is what I got. This is what I want yesterday, remember? Yeah. That's exactly. Смотрите, это вот именно так, про которое я говорила, говорю, на камин хотела. Вот. Я даже здесь стоит, у меня оно не нравится. Так, здесь лавочка. А? Я. Ну а что вам? Не нравится-то? Все хорошо. Ой, как здесь много всего, боже мой. Так, я думаю, что вот надо нам сюда идти и увидеть здесь все. Потому что раз там показывают полы, значит там и цен нет этих для камина, которые. Не знаю, найду ли я их, нет. Ой, сколько много. Ой, девочки дорогие мои, кто мне написал, спасибо вам огромное за совет. Ну вот что бы я без вас делала? Я бы... Baby, I think this is right here. No, it's not. Так, нет, это не оно. Смотрите, какие раковины. Я такую вот раковину бы не хотела. Ищем с Винсентом цену, не знаем, где ее найти. Ask this guy. He's what's behind you. Не можем найти никак цену. И все заняты. Ой, there's a lot of stuff, yes. Боже, так тут прям глаза разбегаются. Идти, мать. I see it. Look. It's over there. Нашли. Думаю, вот, пожалуйста, вам. Ой, для любого каминчика. Look in this and here, this. Чего хотите, чем хотите обкладывайте. Хоть настоящим кирпичом, хоть камнями, хоть чем. Боже. Но все равно того-то нету, который мы смотрели. I still don't see that one. Это тоже, кстати, неплохой. Yeah, I think the best one. Вот который спереди. Ну, тут можно. Oh, this one. This is it. Right here. Yeah. Yep. This is it. But let's see another ones, baby. Come here. Look at this. That's it. Where? Right there. What one? This one. Ah, okay. 729. That's what it shows. Yeah. Да, вот этот вот. That's what it said on that thing too. Yeah, $7.29 per square foot. Awesome. Yeah, let's take a look. Классный вообще. Oh, I really like that. Yeah, me too. See how it comes? Yeah. Maybe we can do ourselves. Glues right onto the wall. Yeah. I don't know how I would cut this stuff. Oh, that is really pretty. I love it. Very nice. Oh, I like it so much. It's got a lot. I Он love говорит, the мне так colors. нравится. И я тоже, мне тоже понравилось. So how much is $1? This is what it is. This one. Look, and they're all out almost. That one. Да, вот то, что нам надо. This is the best one. What we see yesterday from that company, it was too huge, Yeah. thick like that. Yeah, I agree. I'd rather have this. Yeah. We are gonna see the number Yeah. for us that we know. Yeah, this is the best one. Ой, как мне нравится. О, все. Beautiful. That's what. Yeah, I would be happy with that. Вот оно все. This right here, or is different one? No, it's different. It's on. Then it glues. It's blue. Then you get a glue. See how it's backwards? This would. So it's easy. So you would glue this onto the wall. Okay. Вообще как бы приклеил, да и все, можно даже самим. Только единственное, он говорит, я не знаю, как отрезать, чем. So what do you think you use it for cut? Ой, что они так приклеены плохо? I don't know, dude. I think I would get a professional to do this job. I wouldn't do it. Говорит, я лучше профессионала найму This сделать stuff такое. is tricky. You gotta know what you're doing.
So you can put on a fireplace like this, or only like No, this. you do it like this. Not like this. No, it doesn't go that way. It Why goes not? This way. 'Cause it looks I stupid. like that. No, I don't. Я уже издеваюсь над ним. Говорю, давай сделаем вот так, чтобы они так. That's nice. I like that. It doesn't go that Fireplace. way. It doesn't go that way. It goes But this- I like that. It's gonna be different. That's okay. It's gonna go the Издеваюсь, right way. издеваюсь. Говорю, все, мне наплевать, что ты там сказала. Yeah, that's it. That'd be That's perfect. it. Мгм. It's $36. Окей, говорит, сфотографируй, говорит, чтобы мы знали. Так, значит, за коробку мы отдаем $36 45 центов. И все, чтобы мы это видели, фотографирую. Смотрите, какие шикарные панели. Look at that, how beautiful, yeah? Только мне не нравится, что они соединяются и, видите, не по рисунку. Вот это вот мне не нравится. Вот если бы оно было как единым рисунком сделано, а так... No. Тут очень много этих всяких панелей. Это все полы. Блестящие полы и матовые полы. Вот эти вот мне уж больно нравятся. Под дерево которые. Это все плитка. Обалдеть. Вот я сейчас уже смотрю вот на эту. На эту и на эту. Мне вот это больше нравится. И она дешевле. Vincent, this is one is cheaper and it's better actually because it's gonna go... I'm not gonna go with the cheaper one. I'm gonna go with this. Я, говорит, не пойду с тем, что дешевле. О, дядечка пришел. Дядечка пришел. Okay. Do you know approximately what they charge? I don't. I know okay. that the national average for installing tile is about $275 a square foot. I don't know if that's about the same here. Окей. I could see that like you don't have any more of this. Anything here. Винсент говорит, It's not у gonna вас go out больше-то of нет style этого, or говорит. anything like that, right? Ну, я говорю, наверное, они закажут. А мне вот это вот больше даже нравится, чем с желтизной. Если у нас будет серые, светло-серые стены, мне кажется, вот это вот даже лучше, серое с темным. И оно дешевле на $2. А я не буду, мне наплевать. Я пойду, если уж я делаю, так я делаю красиво, а не для того, чтобы чипа. Ну а что, это разве не красиво? Я не знаю. Оказывается, для того, чтобы вот это все So what you would установить. do is you Ага. would nail the backer board directly to the studs. Ah. And then put this I cement see. on top of the backer board. Okay. So you don't have to take down the No. yeah, you I don't have didn't to think take so. down your drywall. Yeah. But you Okay. do want to nail it Nail it in. right to Alright. it. Yeah. It comes with Короче comes with говоря, tape оказывается, that- надо Yeah. сначала Waterproof, цементные waterproof какие-то tape. доски прибивать, Another question. прежде чем это все приклеивать. I Вон, just hope как это that все part of the house сложно. doesn't have. Most of my studs are steel studs. With that steel, that real Все screw спрашивает, steel studs. расспрашивает. Yeah. yeah, Okay. steel or will go in. Explain it to me how you need to do it. Okay, this needs to be fastened on with special cement on the back to cement board. Cement board is a board about this thick and it's made out of cement. That has to go, be attached to your wall. Короче, цементная stud. доска должна быть прибита к нашему камину, и потом уже на цементный клей или на цемент вы приклеиваете вот эти фигни. На цемент, не на клей. So I'm That's telling you, that's wow. why I can't do it, because that No, cement it's have to be board is very professionals. heavy. Yes. Я не могу поверить, какой же здесь выбор. Посмотрите, это все полы. Это вообще офигенские просто полы. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Вообще вот такое качество. Офигительное. Ты, говорит, видео сняла, говорит, чтобы я еще раз посмотрел. Yes, I did. Oh, you took a picture of it. Yes, look. And we have that number and everything. But I don't want a video of it. I want a picture of it. Окей. Короче, дело к ночи. Не знаю я вообще, что мы будем выбирать. Do you want to change floor in the kitchen? Not right It's now. probably what nice, you know. У нас и полы на кухне тоже надо менять. Конечно, до хера всего. Извините за выражение, за мой французский. Or Но, change it out there, or change it to something like this. yeah, I would make something shiny. No, you don't No? want shiny. Я говорю, я бы блестяще, что я Shows off сделала. everything else. А он, видите, говорит. Ну вот. What about this one? Lighter. Or this one lighter, even lighter. Right here. But it seems like it's gonna be every mark on it because it's like so shiny. You just can wash it and that's it. Here
if you spill it some wine or something, it's gonna be spots. Yeah, but it's not gonna stain. This is tile. It's just I gonna don't wipe know. I right mean, off. I think it's gonna be stained. Now, how's it gonna stain? It's tile. Tile Okay, doesn't stain. but it's pores, like a No, it pores. isn't. This is not porous. Seems like This is оно, just оно tile. такого. Oh, look Не how it знаю looks. даже. Look at that. Yeah, I know, but still. Мне кажется, что оно прям оставляет все пятна In на the нем. kitchen, this is a kitchen right here. Yeah. Easy Он to говорит, это же maintain. плитка. Как плитка может оставлять следы? А я не могу, я привыкла к другой плитке, поэтому я не могу представить, как такая плитка не может It's оставлять actually следы. porcelain. Let's see this. А тут чего? Тут тоже полы. Ой, слушайте, это просто вообще что-то с чем-то. Как это называется? Ой, сколько же здесь? Это все плитка. This is all tiles. Yeah. Боже мой, какая же красота. Чего же здесь? Вот я, вот, понимаете, я вот такая. Я бы вот такой пол бы заказала. Вот. Вот давайте спросим Винсенту, нравится или нет. Винсент, do you like this floor? А я, I like it. Это что, как сложено? А, это такой рисунок. Look at this. I thought it's like a folder or something. Похоже, как будто морщина какая-то. Оказывается, это просто рисунок. I would like that. Видите, вот я вот такое все люблю. Ну, наверное, как вы говорите, колхозное, но вот необычное. Why don't you like this? I just don't like it. I like that other look. That other look Ему is нравится more больше вот такое. Ну и девочки, я уже вижу ваши комментарии. Слушай, Винсент, у него есть вкус. У него есть вкус. А там одна женщина написала: Наташа, то, что выбираешь ты, это колхоз. Это то же самое, что прийти на вечеринку в ХБ Трико. А я написала: боже, как же я люблю быть на вечеринках в ХБ Трико. Ой, так смешно. Так, там тоже какие-то плинтуса выбирают. What? This is called tongue and groove. А, Okay? it's like a Lego. It's tongue and groove. It's called. This is wood. Вместе собираются, видите? Вот. Male and female, yeah? Yeah, it's tongue and groove. Yeah. I know how to do this. I know how to put this down. I've done this before. I think even child know how to do that. No, If it's like a Lego. you gotta know where to put the nails. You don't know where to put the nails. You need a nail gun, and you have to. Put I don't nails think you like even this. need nail. You just put No, this thing one floats. to each other. Yeah, but you gotta believe me. You gotta put it together, and you gotta nail Okay. parts of it. Так, а вот это вот именно те цементные доски, которые должны прикрепляться к камину. Oh, they're not heavy. Now, this is the lighter one. Yeah, This is the thinner one. This is what you would need, I think. This one here. yeah. Now, this is. Look how heavy that is. Heavy? That's the thicker stuff. Ну-ка. Yeah, it's heavy. Maybe we don't need heavy. I don't know what it takes, but probably this will be all right because that stuff isn't that thick. Yeah, it's not very heavy. It's not. It's only that thick. It's Yeah. not super heavy. Я думаю, что нам не нужны цементные доски, очень тяжелые, потому что сами камушки, они очень тоненькие, поэтому ничего такого не надо. Я-то думала, они вот цементные доски, а это вообще не знаю, что такое цемент. Да, это вообще тяжелые. Это вообще, не знаю, на кирпичи, наверное. So how much is one board? Интересно даже. This is the boards, right? Right here. So how much is one? I don't know. Даже не вижу цены-то. Ой, смотрим внизу, а на нас цены-то смотрят сверху. Так, одна доска 9,37. Ну, в принципе, недорого, что там. Вот как ее прикреплять? How do you put that on? You screw it onto your wall. Говорит, просто Into the studs. вкручивайте ее в этот стац. Стац это балки, которые под. А? This is the type of saw you would use. Это, говорит, вот такой пилой ты обрезаешь уголки камушков. You would need a different saw blade. This is not for the Yeah. for that. It's a diamond. Ой, конечно, это весь инструмент тут. Чтобы нам самим это делать, это нам надо инструмент такой иметь. А у нас таких инструментов See нет. this? You need the water that goes through Yeah. it right here. Oh, So wow. you need this machine. Вода поступает to для do того, that чтобы stone вот это work. вот все You need this. отрезать. Но я помню, у нас же... I remember that they did it for us, the kitchen, Yeah. when they cut granite, yeah. Look, see? You have to buy this first. Сначала, говорит, вот это надо купить, прежде чем самим делать.
Ну да. So that's why you А need потом professional. куда это девать? То есть, ну вот, I don't think it's expensive. It's actually nice. Now 937. that's if it's a 1/4 inch board. That's the 1/2 inch. Take it that too, because the guy might want to use this board with it. I'm not sure. which Well, one. but it's not much more expensive. It's like 50 cents more, you know? It's the same almost price. Yeah, it's like a, Вот эти две, тяжелые или полегче, они одинаковая цена у них. Ну что, мы опять вернулись сюда же, да? Да, и вот это вот именно то, что мы выбрали. Именно вот эту стену. Вот. 7,29 за square foot. Классно. Будем теперь звонить в компанию и узнавать, сколько это нам будет примерно стоить. Они придут бесплатно, сделают estimate, то есть оценку работы и сколько все это будет стоить. I asked advice about the sunroom. What did people say? Говорит, ну что люди там ответили, я спросил совета. So, I read some comments. Some people say that you should color sunroom in pistachio color. It's like a little bit greenish, like menthol. Я говорю, кто-то написал, чтобы такой цвет мятный, в зелененький. Okay. So some people say you should paint the same color as the rest of the house, because if you put different color, it's gonna lose visual of space of the house. Yeah, I believe that. Yeah? Yeah, it might. Я говорю, а кто-то написал, что должна быть такого же цвета, потому что потеряете видение, как будто, ну, дом, ну, размер дома будет теряться, если будет другого цвета комната. So you think we should paint the same color? I think the color that we have would look good there too. Говорит, что думаю, что вот цвет, который мы выбрали, будет And хорошо it will make the смотреться. house visually look bigger. Yeah. Yeah. Говорит, я согласен, что, говорит, действительно тогда потеряется размер дома визуально. So why you want the house visual bigger? Because it makes it look bigger. People like Я bigger. говорю, зачем тебе, чтобы дом-то смотрелся больше? Он говорит, потому что люди любят, когда большое пространство. Don't you like bigger? Size, it's matter? Size matters. Я, говорит, ты, говорит, разве не любишь больше? Размер, говорит, очень важен. И засмеялся. Хулиган. Hooligan. И хулиган. Hooligan. Yeah. Фу. Foo. Довольные и счастливые мы едем домой. У нас есть брошюра. Мы сейчас домой приедем и будем звонить в компанию, чтобы они к нам пришли, все посчитали, все померили и сказали, сколько нам это будет стоить. Очень интересно мне, сколько это будет стоить. Но мы сегодня им позвоним, они к нам, наверное, на следующей неделе придут, но я обязательно вам покажу, как и что. А сейчас будем звонить. Приехали домой, Винсент смотрит, какого размера у нас камин и сколько нам надо. Square feet. So, how much is this? 100? It's 100. Hit that. Okay, it's 100. It's Let's say 101. okay. 101. But this, see, it's like that. Видите, у нас же он неровный, у нас вот так идет потолок-то. Кто и строил-то это все? Непонятно. Не знаю, как это мы будем считать. Ну, как-то сейчас посчитаем. All right. Так. Так, Винюшонок, давай. У! Итак, мы звоним
с Винсентом, компании, которые нам дали в магазине, вот в этом Floor and Decor. Он сейчас позвонит им, и мы узнаем, сколько это будет. Нет, они нам не скажут, сколько это будет стоить. Actually, Vincent, you can ask them 100 square feet. How much is going to be cost approximately, right? Yeah. Мы посчитали, что нам нужно 100 квадратных футов. First of all, Примерно. Но they're gonna- это больше, чем надо, мы подумали. To call an installation made easy. This call may be monitored or recorded for quality assurance. Сейчас To пос- schedule an appointment for an estimate or installation, press 1. To make a payment, Напис- press 2. Говорят, если вам нужен appointment, на то, чтобы мы к вам пришли, посчитали, нажмите 1. What I'll do is they're gonna have to, they're gonna want to come out and. Of course they do. But in a case if they ask, we know how much we need. Actually, we calculate much more than we need. Well, a little bit more, Yeah. not much. Just Yeah. with that angle. An angle and everything, yeah. It's easy just to estimate. Go a little bit higher, it's better. Так. All representatives are assisting other customers. To receive a call back without losing your place in line, press 2. To leave a message, Press press 2. 3. Hi, my name is Michaela. How may I help you? Yes, hi. I'd like to get an estimate on doing my fireplace in stone. Say that we already picked the stone. Can I get a first and last name? First name is Vincent. Last name is Falcone. We already picked our stone out. We went to In the Floor and Decor. Florida Decor. We picked out the type that we wanted. Okay, and the zip code? 327. Monday. Let's do Tuesday. I'm gonna be gone. Говорит, давай в понедельник. Он говорит, у меня не будет в понедельник. Excuse me? Я даже не знаю, куда. Would that be all day, or is there a time of day that would work better? All day. I'll be here all day on Tuesday. So loud. Я. Он говорит, очень кондиционер громкий. Конечно, громкий. 386-216. And do you have another number in case we can't reach you at your primary number? My number. Good. 321-439-2474. You'll receive confirmation of your appointment as soon as it has been confirmed. Can you tell us how much approximately? Okay, what was that, please? Let her speak. You'll receive confirmation of your appointment as soon as it has been confirmed by the contractor. Please allow a 1-hour window from the scheduled appointment time for the contractor to arrive. Do you have any questions before I submit your request? I just want to know in general, how much do they get for labor per square foot? Do you know? We don't have any pricing here in the call center. That's why we send the contractors out for the free appointment. Okay. All right, anything else? Nope, No, that's it. thank you. All right, thank you. Have a nice day. Короче, Винсент спросил примерно, сколько это будет стоить. Она говорит, у нас нет никакой информации. Когда человек придет, все замерит, он нам скажет, сколько это будет стоить. So, we didn't need to measure. No, well, it's good to know. He probably gonna measure. Yeah, Okay. it's good to know because it's Yeah. going to be around 90 to 100 square foot. Yeah. I don't know how he's going to do it. If he's going to chop. В принципе, мы stuff посчитали, нам сказали, что они берут за лейбор где-то $2.70 за квадратный фут, да? А у нас 100 квадратных футов. Получается, это что, $270 за лейбор, что ли? Это очень дешево, кстати. Как-то странно получается. И плитка у нас, квадратный фут, стоит 7, по-моему, да? $7.99. Ну, $8 пусть. Вот, и у нас получается 100 квадратных метров, $800 мы должны истратить на плитку, ну, плюс эти цементные щиты, ну, пусть нам 6 щитов, там, по $10, это 60. Ну, как-то очень, ну, я говорю, ну, пусть 1500. Неужели так дешево? Тогда было бы классно. If we have to pay $1,500, $2,000 for fireplace, I would be happy. It's going to be around 2,000 because we Yeah. have the sheetrock that needs to be put up. Yeah, that's sheetrock, fine. the I'm cement happy. board. I'm happy about that. Yeah, because you can't put that heavy stuff on Yeah. this, on that. No. No, it's this thick, that stuff. Okay, what is this, baby? This is my drywall. Ice cream. Yeah, it's ice cream. Here, It's open. like Italian ice Yeah, cream. we just had some. Open your mouth. Go ahead. Here, yummy. Oh,
Вот что делает, видите? О, no! О, no! О, no, no, no! Он ненавидит. Я вчера целый день пела. You hate that, right? Hate it. Why? I'm so sick and tired of hearing it. Я, говорит, я тошнит, говорит, уже от этого. Oh, no! Oh, no! Oh, no, no, no! Он даже не улыбается. Он очень серьезен к этому. Я вчера ему так надоела, но я не могла остановиться. Вы понимаете, вот привязалась, знаете, как привязывается? Просто даже не замечаешь. Oh, it looks just like ice cream. I Put know. chocolate there. Open your mouth. Look what I have. Let's go. Oh, Come on. no! Oh, no! Oh, no, 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 no! Ой, посмотрите, как красиво-то. Oh, no! Ugh. Oh. Are you fool? Fuskatina! Get away from me. God, I hate that. Get out of here. Enough. Oh, no! Come on. Really? Такая приятная песенка. God, see, look, I can't concentrate with you. Okay, sorry. Sorry. Красотулечка к нам прилетела. Если я сейчас открою дверь, просто она улетит. Видите, как кричит? Лапушка, так а чего красота? А чего же она хорошенькая, красивая? Соечка. Ой. Да ты куколка какая. Вот она к нам теперь стала прилетать каждый день. Это, наверное, именно та, у которой вот ребятишек отнял этот ястреб. Она теперь к нам все время прилетает. Наверное, увидела, как я под деревом охала. Это я шучу, конечно.